Dear friends, glad to see you all again at Feygin Live channel. It is 1 minute past 10, Monday, 16th of May, our usual cast at that time with Olexiy Arestovych. Glad to see you here, Olexiy. Likewise. Взаимно. All right. We are at day 82, and let's start as usual with news. Is there anything worth mentioning? На фронтах особо Nothing происходит. generally Происходит очень too много вокруг. noteworthy. На фронтах вся та же обстановка. Они пытаются Similar situation. ножницы в районе, условно говоря, Белогородка. They are trying to make a little tweezer movement near Окружить Белогородka Popasnaya захватить Северодонецк, and столицу Луганской capture области, часть Severodonetsk, Украины, которая informal capital of под Lugansk контролем region. правительства Украины. В общем, нажимают, жмут на Северодонецк. They're pushing at Severodonetsk from the front, from Izium, but it's not really working out for them. Вообще контрнаступление, там бои идут за те рубежи, Because near Izium there is a bit of fighting they have to do because of counterattacks of Ukrainian army. You'll show the map where the attack happened. Oh, you just keep telling and we'll turn the map on. Zaporozhye, they are regrouping under our artillery hits. Kherson, same thing. We actually did a good hit today near Kherson. Depot with fuel and ammo. That's among the good things on our side. And they're not really having any success despite all the concentration they achieved in those directions. Today was an interesting piece of news. The guy who's in charge of water for DNR said that they are running out of water. They only have about 3 weeks worth of water left. And the problem is that this channel is being fed through Slavyansk. It goes from Slavyansk, goes through Donetsk region, and also to Mariupol. And with the beginning of war, all that thing was destroyed, and people are now sitting without water. They barely find ways to turn it on for a couple hours a day in different places. So now it's not just Crimea without water, it's also Donetsk region without water. Can they send some water from Russia? Maybe. Well, hydrotechnical stuff here is a complex system. Soviet Union spent a lot of money building it here, so it's not something you can build overnight. Okay, we're showing the map. Yeah, let's not forget Kharkov region. There is a lot of movement there, and there are news happening near Azovstal. Russian channels showed that there was an exchange of prisoners, and some wounded were changed for other wounded. So Russian channels are already hyping that up. In the evening, our president will clarify the situation. Do you mind telling us if it is fake, if it's just another Russian fake? I'd rather leave it to the president. That is his prerogative to bring that news. Let's leave it up to him. All right, let's go back to Izium. Our map shows Izium, and we can see on it how Ukrainian military is cutting from the left to the right, to the side of Izium. And it seems like it's aiming to, I'm trying to pick the word people are saying, I curse too much, but somewhere near the sphincter of that area. Can you support that? I cannot be the source of announcement, of military announcements. Military guys have to say the first word, and I'll comment on that.
Well, yeah, what I'm Правда, talking about is American publication, прессованная not слушает, Ukrainian, она right? может не So понять. I understand your position. Это And логично очень. what В принципе, если бы Americans там are что-то saying происходило, in это было this бы очень case, логично. what you are Но saying, здесь даже происходит. if Кто его anything would be знает? happening there, Ну, that то есть would have ничего не been известно, но rather вот карта мы logical рассматриваем. if it happened this way. Ну, это логично. Если бы что-то туда If поехало, something было бы moved очень in that логично. direction, that Почему? would Потому что это have подрезало a lot of бы sense, группировку, и бы стало резко because видно that would наступление, have контрнаступление. undercut Да. Они начали бы Izium group, разворачиваться and they would на запад abandon для того, чтобы their этот отсечный фланг от any наших plans for наступающих войск. advancement, Соответственно, ослабили бы and they Киев. need to Соответственно, ни о rearrange каком and славянском, start никаком снабжении facing речи не шло. to the side Соответственно, нашим and войскам try to наступающим, block the контрнаступающим counterattack стало бы очень of легче контрнаступать. И Ukrainian army. получается, что вот такую кишочку And российские then войска вытянули, а мы их так... Russian army basically would have sent that little Как я и tentacle сказал в down, and предыдущем we could have интервью, cut it from both ways. ну, мы выражаемся мягко, я бы мог крепче, но не стоит. All right, yeah, I could have Цель used more colorful words, but I'm trying to hold Все-таки myself. возвращаясь к Мариуполю. Okay, let's go Ну, back хорошо, to ладно, с этим Mariupol. моментом президент Let the высказался, president а во всем остальном describe that exchange that is какая-то happening there. есть информация относительно Is возможности there any договоренности, other Верещук что-то может сообщить, news coming out of that? что-нибудь в этом роде. Насчет Я Мариуполя, So, Верещук, Mariupol, переговоры, Vereshchuk, возможно, possible things скорее happening. подскажет либо All these президент, things will be либо announced by Верещук скажут это President сами, когда or сошлют Irina телеграмму. Vereshchuk Да. when Мы they're пока ready никак не to make a комментируем, и statement. исключительно их прерогатива. It is their news. Мгм. Хорошо, ладно, ладно. Чё не We важно. have 306,000 people 336 watching тысяч us. смотрит, I как forgot обычно, не to успел tell you. представить. Вы знаете, You know, I что have a имеет style, фирменный so to стиль, say, of my own относительно to призыва к лайкам, call you to subscribe ссылкам and leave your likes to that и channel and that периодически cast подпискам на because it's канал, all потому important. что, еще раз напоминаю, But особенно this тем, is the only кто way to игнорирует spread этот that призыв, information. что только так Same можно thing if you're watching распространять that in English, информацию. please Поверьте мне, 500 subscribe тысяч на to дороге privateer валяются station к and прямому leave your эфиру, like и никак недавно because YouTube отзовутся algorithms do одного из not allow предыдущих, в any частности, меня. promotion Все, подписывайтесь for на канал Feygin. anything war related Ну и with на канал Ukraine. Алексея So Арестовича. essentially, Подпишитесь, every your присоединяйтесь like, к every этому your видео. repost Будем is the говорить о only том, что source вы this видели. video can be Попросил канал displayed to Алексея somebody Арестовича else. подписываться, смотреть видео там. Там выходит каждый день тоже видео. И я Also, думаю, для subscribe того, to чтобы Olexiy точно Arestovych картина channel, сложилась, and he has a lot of different будет interviews полезно there. перед тем, как If you вечером can смотреть эфир с нами, посмотреть некоторые understand any видео. of those languages, you will enjoy Так, ну тогда the поедем дальше. conversations. Мы в эфире всего лишь 8 минут, так что Side note, все we'll try to add обсудить more, очень but важное. it takes a bit of time. Вот смотри, All right, next subject. The change of Moscow изменение position позиции Москвы. about Буквально сегодня по поводу Helsinki вступления joining в NATO НАТО, and Хельсинки Stockholm, и Sweden Стокгольм. joining NATO. Значит, до этого So они before заявляли, that, they мы were там cursing страшные, and ответим и screaming так that no далее. more Сегодня NATO Путин, expansion to мы об the этом еще east. поговорим о декабре Today, отдельно, Putin, заявил through о том, his что, значит, spokesperson, а said ничего that страшного нет. it's okay Вот если они вступают if в НАТО, ок, Finland or хоть мы и Sweden примем joins их как, NATO. We'll find значит, ways этот to вызов react to that. реагировать, We'll значит, find если будут military какие-то ways to военные address it. в связи с этим But решения приняты, там, Kiev and размещать войска и Ukraine так далее. is not А okay. вот Киев не ок. Киев не ок. Внятно I'm понять failing to understand для Москвы, как what is the решается difference ситуация, for поскольку Moscow, от because Санкт-Петербурга, technically from мягко St. говоря, Petersburg это гораздо ближе к for границе Finland is a much shorter НАТО, distance to нежели Moscow граница, than как если бы from Украина Ukraine to Moscow там в if районе Ukraine joined Харькова NATO. оказалась в НАТО, то до So, Москвы, at the мягко very говоря, least, this куда position больше is расстояние. illogical. То есть I've been вот answering this изменение question этой a позиции, lot of я на times этот to вопрос уже Ukrainian много отвечал, media, давая интервью asking me в today, украинских СМИ. С моей точки зрения просто больше нечем ответить. А что and они могут, my кроме only question here получать is that удовольствие, Russia really что has nothing, разогнуться Putin и получать regime doesn't have удовольствие. anything to say except вот for как bend это over and try оценивать, to что enjoy the пользу? situation that they put themselves in. Ну, они же поплыли, What do you think? Алексей I think Иванович. they're starting to Вот мы и crumble. хотим They're разобраться, как literally они crumbling in поплыли. front of our eyes Поплыли они about очень четко, that потому что, subject. если мы помним, If you remember, that war то started война with a начиналась с claim, того, что, according to вернее, Putin, как это, that почему was one of their начиналась main война, goals согласно to Путину. not let NATO Одна из главных целей — не дать НАТО expand расширяться на восток. to the east. Да. Теперь, Меморандум So подписали в apparently декабре. видимым образом это they're все losing on that НАТО расширяется. То есть они не point. хотели, чтобы вступила одна страна, They Украина, did not want Ukraine to а join, and вступило now there are две. two other countries joining NATO, so they Теперь need вступают to две. react to Финляндия that и Швеция. somehow. Значит, надо реагировать как-то. Почему они When they've уже a так bit делают? shut their Обделались. pants, they Кто не реагирует? need to Оказывается, keep они the никогда не были good против face расширения НАТО, внимание.
And now they're saying that they just have Они просто territorial с Украиной имеют arguments with территориальные Ukraine, споры, внимание, еще два and they официальных don't really государства. care Да. about Sweden or И Finland. как бы, а Швеция, Финляндия, пожалуйста, на здоровье. Как бы нам делов-то, господи, Кемская волость. Да, она сама. So the problem is И проблема в том, что как probably бы two тут sides to that. надо обратить Number внимание на one, первый, на второй восклицательные знаки. Первое заключается в том, что ну, они соврали по поводу расширения, да, что начинали кампанию they по поводу, что в принципе не расширялся. have either Ни lied под каким. А that второй they момент had это то, что, this оказывается, у нас question территориальные about споры. NATO and territorial dispute Это где? Это Крым? with NATO countries, Ну, они имеют в виду, and наверное, second, это. До they этого же не было apparently никаких now территориальных have споров. pure Да, territorial было dispute with зафиксировано Ukraine. ничего. Референдума людей, So который, значит, там вот этот самый, как this is бы, new. That has not happened before. навеки решил быть с Россией, а теперь, оказывается, So this is a new России и Украины. turn Ну, of как? events. Ну, Peskov что нельзя has просто так usually написать? not been saying Или его anything врасплох он оговорился. Ну, я имею в виду unprepared. Ну, So слушай, he ну, either для них was слова caught off ничего же не guard and he значат. said whatever was in Подожди, his для mind. них слова не значит. Для них значит And нарратив, wait, что-то please let me подают finish. российской аудитории. So Это usually замена the словаря change of политического political vocabulary всегда означает замену means the политической change of позиции. political position. Так. И они And подали, они пошли, значит, I think they're following the по principle of принципу possible sale of a продажи future peaceful будущего agreement, peace мирного treaty соглашения, with я бы Ukraine. так Так. сказал, Так. которое звучит так, что по Крыму оказываются территориальные споры, а по НАТО, ну, So как бы I мы think you can как бы read into that there is против, a contour that we want to keep the territories we grab from Ukraine, but we may be upset about NATO, but У меня для них неприятная not. новость. Давай. We do not think we can really change Ну, всё, if they как всё сказано. eventually want to Ну, join что-то it. есть неприятная But новость, I have to say I have что, bad news for them. их So мнение what are the больше bad большой news? роли никакой не I think играет. that's Это it. I правда. do not want to Да. elaborate on it. Это So означает, does it что mean that Украина Ukraine will вступит в join НАТО NATO в любом eventually? случае. Вот при таких No, the обстоятельствах. meaning is not Это about не значит that. это. Это I значит, think, что дискуссия о НАТО изменилась сейчас, потому что and yeah, Екатерина временная actually, повинная American Соединенных ambassador Штатов in в Украине, Ukraine она Да, заявила, она как раз said сказала, that что Украина Ukraine может и can без join ПДЧ вступить. да, она NATO означает один из even самых главных if they have пунктов НАТО, territorial что ПДЧ dispute. это обязательно процедура. Это была отмазка, которая очень долго That used to отмазывалась. be a На самом very деле, big, как бы, famous fakes that NATO do not это accept фейк, это countries одна with из знаменитых territorial таких мифов про НАТО, conflicts. включая миф про то, что НАТО не So, держит as a территориальную summary of that, we can территорию. say that Да, это the general известно, discussion что это about есть. NATO Мы has можем resumed констатировать, что в Ukraine принципе and NATO. возобновилась дискуссия по НАТО. So, И она возобновилась Americans, first of что all, может означать три вещи. indicated to the whole Первое. bloc that they're not against Значит, Ukraine being part of it. американцы They're positive about it. дают понять всему остальному блоку, что And they с этим suggest a надо discussion to start. And that there первое, is с a Америкой. И speedy предлагают начинать procedure to do that, дискуссию where внутриблока. Второе, что Finland очевидно, and Sweden are joining it. что есть ускоренная процедура, по которой And Финляндия also, и since Швеция Да, без вступают. всякого the war is ПДЧ. going towards А третье, поскольку дело ведется кроме the того, victory of где согласно Ukraine военному and the defeat of положению Kremlin, Кремля, то никто nobody не will be спрашивает asking the defeated пораженной part страны, вступать или не of the вступать. conflict Победитель what to do or удостоверится, what всё. not to do. So Ukraine Ну, can всё. join NATO at the end of it. Я тебе больше скажу. Вот сегодня идет несколько тряска по, So I want to tell you значит, something else. I was псевдопатриотическим browsing блогам different, российским по поводу so to того, say, что pro-Putin некто patriotic forums in Russia, полковник, он из Генштаба and выступал, there как was раз мы one его даже colonel обсуждали в канун войны с Podryanak who Варшавом, там was написал speaking статью about в different независимой things, and газете, значит, he по actually как бы приложение, posted an article где at the они beginning of предупреждали, war каждый saying по-своему, that it will be значит, bad, it генерал will end полковник bad for Порошенко Russia. приехал с Of Одаренко, course, they что будет плохо, что вообще кончится grabbed him война. after that Его and нагнули, bent him over, and его he had to заставили, он apologize там profusely плакал, on извинялся, ну, как TV and обычно, everywhere. знаешь же как. But now А he сейчас became он a bit осмелел. bolder, Осмелел and he's буквально в программе actually appearing Скобеева, in the значит, сказал, TV что media вы again and представляете, во что saying мы that вообще you вляпались. guys are insane, Ну, я you're перефразирую, effectively там, с fighting with the оговорками, whole не world, буквально, and there is no что way for вот us to мы win. воюем со всем And he миром, also первое. mentioned that Второе, надо искать выход in the из very этого worst scenario, положения. Russia can put 1 И million упоминал о том, что ПДЧ soldiers могут поставить 1 миллион. Да. Украинская армия into their и, military. соответственно, So их Skabeva, оплатит the миллион host of that вооружить. show, Там со Скобеевой случилась had какая-то probably an такая aneurysm обратная or течка. something because he Она, значит, or she сальто-мортале was saying кричала по that поводу, что there's мы nobody пойдем to до конца. discuss things with, Все это we'll go что? as far as we Нас want, надо договариваться but с теми, с кем нас, still кто нас хочет уничтожить. Ну, that стандартный бандитский набор.
Ну, а тот закончил, Colonel said собственно that говоря, they would что still have to, да, Russia would still да, have to придется, значит, как-то start это делать на negotiating том with стороне. the Ну, то countries есть, of the world and переводя на finding человечий ways язык, to значит, он, end this peacefully. по-видимому, So продолжает essentially, he's линию continuing генштабовскую о том, что the полунка, line значит, of General Command все that they've пропало, touted значит, before, that надо it договариваться и got to be выходить a из peaceful этой solution, задницы. Я думаю, that что это все, Russia has ну, no как бы имеет resources to fight значение. the Там war случайно, не случайно, можно and win много по it этому поводу in its current capacity. дискутировать, но явно есть So there мнение is a group внутри in Russia that военного already руководства, is rather возможно, и vocal, какой-то части saying that политической среды, you которая cannot fight with призывает, 42 давайте countries, and he как-то actually did аккуратно с voice it 42 странами, вот, that you кстати, cannot fight формулировать, 42 прям countries конкретно сказать simultaneously. Do you 42 страны, understand вы the понимаете, что might of такое that против нас? joint Да, да, Там да. начала что-то force? про Индию и And the про, host was значит, talking Китай, back, ну, saying там он сразу things about сказал, да, China and India, but she was shut недоговорочные down pretty quickly. отношения и так далее, и так далее, и So так it далее. appears that То есть, по there is an существу, opinion там потихоньку that's making возобладает circles вот мнение, about что not здравый fighting аргумент со with всем миром Ukraine and the воевать whole невозможно, world. не с Украиной, So I со think it's всем миром. not really Это не the возобладает. Они разыгрывают opinion свою роль, that's как и getting все popularity вопросы again. I свои. think Ну, it's Наверное, the давай ты roles assigned расскажи, to как ты different думаешь, speakers, and человек, he который got определенно this политик, role. который самый He как was сразу like до начала the конфликта one говорил, who да, was он warning говорил, что people так, before все the будет просто, conflict неоднозначно и так далее, that и it так may далее. be dangerous, you ну may да. end up in the wrong Вот. place. Он Стрелков He's был similar to Strelkov, таким Girkin, специальным the guy работником. who was one of the Стрелков, military Да, leaders да, at да, DNR in our Стрелков, он earlier одаренный stages, для appealing патриотичного, to a патриотических, smarter одаренный, audience когда Стрелков для and И describing он in объясняет будущие details контуры, why did it not значит, work как бы дает as люди advertised, альтернативное мнение, объясняет контуры that you возможных cannot win объяснений, почему так, over не 42 очень countries, получится. and Потому collective что West российскому флоту attacked никогда не us скажешь, что мы налажали. Если они ruthlessly против нас было 40 from behind the кораблей, потому corner что вы хотели with more 42 weapons. страны, ну да, как бы подло. Так подло So напал I против think they него на are нас. portraying that Вот. discussion. И, But значит, what I wanted to mention is that the host of the show Изображают, мы was поняли. wearing изображают, our да. Мне colors. больше Did понравилась you эта notice it? дама Скобеева в этой истории. Она была в желтом, I thought как she это, actually looked more цветофоре like a черно-белом. guy. Ты заметил вообще, нет? No, I did not pay attention to the Слушай, colors. она So вообще как мужик I want to выглядит. state По-моему, that там in не order for цветная, the не яркой host to формы. come out Не, такие, dressed as she такие was, работы. there's a group at least Не of обратил 10, не 15 моего people внимания, не моего checking and Для того, watching чтобы everything. ведущая вышла. What she wears, how does her hair look. Группа в 15 человек, которая следит за Ну, You know, in Russia, they even Она punished выходит в a желто-голубом. И custodian lady who я так painted это очень the сильно поразился, потому что в России даже дворничку little несчастную, side которая fence покрасила in желто-голубой colors of цвет Ukraine. бордюры, So как бы, да, заставила whenever the признать, что host если on one of the Kremlin, pro-Kremlin главное channels позвонить, comes то out надо in the ровно colors of Ukraine, может, они нам знак посылают, there may be some signs coming through that. я уже за вас работаю. So what's the Но смысл в том, point? You see some смысл в том, что theatrical play? Yeah, как бы kinda. I think that's what's happening. какой-то спектакль. я вижу спектакль, да. You know, I think they're Они, showing как that это, dot on пока the отчаянно показывают нам черную точку на лбу. palm. Знаешь, есть такое You know, фирменное like движение, the значит, other когда woman can show демонстрируют, to она unknown должна somebody. препятствовать проходу, If you have a в dot случае или painted on полицейскому the точку, palm of и your тогда ее hand, там от мужа могут забрать прямо then границы, спасая. Вот she needs Скобеева rescue if показывает she's walking with a man, and всеми people четырьмя need to руками act. показывает черную точку. Yeah, maybe. Слушай, у меня и в молодости You know, there is кто-то that спрашивал, Russian что такое question or каждой женщине semi-joke thing about маленькое черное сморщение. what is that every woman has Вот ты видишь, ты знал. Девушка просто дает себя знать. Вот она нам сегодня dark, показывала твое wrinkled, and special. Like, oh yeah, that's something special about her. Raisin in Russian language, it's called raisin. Поедем дальше. An equivalent of the word Что в special, этом with нету double meaning никакой here. разницы у разноголосых мнений, это So исключительно, you show your age here, man. That's an old USSR times joke. Yeah, I'm not a young offspring here, so. Есть бассейн эмоций, надо потихоньку. But I did want to say that работать in the с situation Стрелковым, like this, they cannot really там не appeal раз or такой explain человек the whole потихоньку Russian сливается, people that, анализируется. hey, Нельзя we lost сразу everything, we объяснить, lost 20,000 people. российскому You need to народу, do it baby каким steps, представителям, piecemeal. что все плохо, и мы So все they start to show things, таз дерьма практически. an alternative opinion that some people who think may start looking at that. People start getting a little warmed up to bad news Во-первых, есть альтернативное because мнение, когда думаешь, they что have not могут really пойти shoved it этим in their путем. face that Во-вторых, народ начинает they've привыкать к lost этим новостям. thousands of dead people, thousands of Потихоньку, soldiers, a third постепенно. of their army, and Подается же не сразу, the war is мы lost. потеряли несколько тысяч, They're starting десятков тысяч убитыми, ранеными, smaller. ранеными. They're starting. Not everything is so simple. И в Третьей армии Here's тоже. Они an говорят примерно military expert Khodorkovsky and Значит, первый у нас есть Strelkov, a hero of давайте 2014 взрослые люди of говорят, DNR не всё LNR. так просто. They both are Военный peddling спорт, the
theme that things are more complex. Then the next, they'd be showing the losses or improbability of further advance, and then they'll be probably saying that there is a whole NATO group against us. We entered with 250,000 people, and NATO has the whole world of resources and better weapons. And then they can also fall back onto our diplomacy and kind of kick diplomats in the butt, saying that it's not our fault, it's diplomats who really failed. And if you remember that movie 17 Moments of Spring, where Stirlitz, Russian spy, is talking to one of the generals, and the general is saying it's all about the politicians. They've lost the war. We told them we cannot do that. So they could blame politicians again, negotiation and foreign affairs. So there is no way they'll be blaming Putin again, because he is basically a godlike figure who is always right, who is always true. It's got to be some special forces who are twisting the reality, probably in the political branch of the party, foreign political affairs. And then they may actually put the conflict on pause and start to fix mistakes they've made internally, and then they'll need to come back in hopes to come back to the world arena stronger with more allies and better might. So it's kind of like an old archetype that Russia had done that. Russia had to retreat many times before we captured more. So here's the early Crimean War, Russian-Japanese War, Second World War, Napoleon Wars. We've always retreated first and then won at the end. And then failed us, and that's why. So that's kind of the Russian approach. In Ukraine, we don't appoint anybody to blame as a patsy for nobody's falling for stuff. But in Russia, they still appoint the ones to blame. And that usually channelizes all the hatred. So essentially, when all that crap pours out of that swimming pool, everybody who was there swimming in all of that are still standing in it, and they look and smell a little less stinky than when all the poop was in there. So, and that's what they're trying to sell. And that's, I think, behind their change of position. And this is not all. There is one final element that is worth mentioning. They actually asked Cuba to supply them some of the missiles air to ground. Imagine, Mark, they're asking Cuba, that is sitting behind heavy sanctions, some of the old missiles that they gave to Cuba back in the day. So they're starting to withdraw weapons from their satellite countries. So yeah, this is the quantities. They're running out of supplies and running out of stored ammo. And let's speak about the ODKB, the Organization for Common Defense, Russian and some of the Stans Alliance. So basically that organization internally said, no, we were not even going to participate in anything in Ukraine. Armenia already pressed questions to Russia, why did you leave us with Azerbaijan alone in Nagorno-Karabakh when you engaged in that Ukrainian warfare? You promised that you'll help us. Там, значит, твой любимчик севернее. So the other countries were also trying to keep their neutrality and try to jump off that
smallpox raft, because it could be painful for them, and they don't want to suffer anything through their affiliation with Russia. So what it looks like, Russia is, and Moscow is looking to find any military technical reserves. They need countries like Kazakhstan and Armenia that can supply them with some dual-purpose components that can be used for Russian military complex to continue building the important ammo. Not any ammo, but like literally the really, really important ones, because they're experiencing a severe deficit. But these countries basically kicked Russia in the butt and said, no, we're not interested. The goal of that organization, I think, is actually to provide additional shield against sanctions, because it is hard to impose sanctions against a group of countries. We don't have successful precedents of sanctioning coalitions of countries. One of the examples was the Warsaw Pact countries. There were some limitations, but it was still difficult to do whenever there are more countries involved. Yeah, there was that Jackson-Vanik point in America where they did not supply any computer components beyond certain limit, and that actually affected Russian military capability. So in this case, Russia tried to press this button with the allies and basically got told where to go to follow that Russian warship. And I'm reading that from the official note that the meeting was a success. Participation of the countries involved in this organization in the war in Ukraine was not discussed. Putin described the successes of Russia in the war theater, and they addressed a lot of working moments. So you think they were not even planning to address it at this meeting? Yes, likely no, because these meetings are usually held whenever the 90-95% of agenda are approved. So I don't think they expected anything from it. They probably just wanted to get some of the additional supplies, probably dual-use items and maybe additional things, imports for the... So some countries can play around that with Russia and probably trade for some benefits or money, whatever, with them. But they'll be doing it gently, because it appears they're really sensitive about not being added to any of the American or European sanctions against Russia. So I think Kazakhstan will not join much, will not help Putin much. He did state something weird, that Russia helped Kazakhstan from terrorists, which we're still figuring out which ones. But perhaps there'll be some cooperation, maybe on the commercial level, some of the companies, but it'll be way smaller than a possible government level that could have been. But Borrell in Europe said that the second part of supply support promised from Europe is coming. And it's tanks, it's artillery, it's munitions for them. We've been talking about Lend-Lease, but this is the European package. It's smaller, but it's already coming through. And I also have to fall back to that piece of reality where we did say that Ukrainian forces freed 4 major directions of Russian attack from Russian army by themselves without any Lend-Lease. And what happened today, it was the fighters of territorial defense who restored the border demarcation with Russia. And territorial defense is really light infantry, and they're the ones who kicked out Russian elite heavy armor. So in that area, where you can actually
do that with light infantry, where forested area and hills help. But there are other parts like the east and the south where light infantry cannot do that much. Does it mean that there is not much happening near Izum and further to the east without the heavy equipment? Well, we're trying, but it's limited. Mariupol, do you think down south we can help something with new weapons to Mariupol? So, possibly with more armaments we could do something. But regarding Mariupol, I'd still wait for the military to make a new statement before we continue discussing. So, even the evacuation from Azov Steel, which I have not verified or was not able to verify until the president confirms it, because I cannot trust Russian sources. We're waiting for military and president to let us know what they can let know about this situation. We have about 500,000 people watching us, 130,000 likes after 31 minutes live. So I remind you to please subscribe to the channel. We're slowly moving to 2.5 million subscribers. Alexei's channel is a bit closer to that. So it'd be nice if you do not forget to do it. Important. Oh, and we've seen a video today where you're washing the car. Your car or somebody else's? No, they're not letting me do that. Somebody else's. It's mine. I need to. I was told I need to practice. So there is that other question about a possible allowance to cross the border to some of the male population that are of a war-fighting age, but there got to be some exclusions. What do you think about that? Yeah, they're reviewing that. Certain professional categories should be allowed to leave the country. I want to declare my personal position. I support a differentiated approach to recruiting. We do have enough people to fight in war. And I think we should not be calling the ones who shouldn't be there with medical exemptions. And also they're not letting out the ones who should be let out. People on the short-term contracts, like seamen. I'm just an advisor, but I keep advising very consistently. So we'll see. I'm not the only one with that point of view. There are other advisors with a similar opinion. So this discussion is very much alive in Kiev. So you think if somebody will make a decision to start letting some of these categories out of the country, do you think it might harm the pool of possible recruits? I cannot imagine Ukrainian military who are sitting there in a trench and blaming that, oh, I'm sitting here dying in the trench and, the seamen went to make some money out there. I don't think we're like that. We're people, we got our flaws, but we're not behaving like this. All right. So 30, almost 4 minutes live. Should we leave something for tomorrow? Yeah, there are some news, but let's leave it for tomorrow. I will show you again OpenSea, the NFT project, different digital artists. You can see how it looks like, different styles, digital, absolutely different styles of art. This is a NFT platform where you can buy these things and contribute to
the people in need in Ukraine. So that's what it looks like. Artists send these things to us, we place them on the open sea, and whoever wants to partake it has a chance to buy them. Now we're finishing the matter with the relatives of Alisa, the 4-year-old girl who is still in the filtration camp on the Russian side after Mariupol, who's a doctor. So this week we'll definitely finish the transfer of money. Still, as I said before, not so simple, the way it works between banks, but we are progressing to the end, and we'll report once it's complete. So I hope we'll also push other people to helping in a similar or different manners to people who suffered greatly during that horrible war. So that was my brief public announcement. Did you have something else as well? No, I don't right now. So we're waiting the results on Azov Steel, and Но если это ИПСО, то отыграет это, я думаю, наши военные дадут понять, что это ИПСО, мы разоблачили его, и как бы... We'll see what is really happening there. We just need a proper statement from our military. And if it is a real deal on Azov Steel, President Lyko will not comment on the fake news, but one of his assistants in the office will comment if it is right or not. So we'll see you all tomorrow. Thank you, everybody.